வர்த்தக சங்கத்துடைய இந்த நண்பர்களை இங்கே வரவேற்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. உங்களோட கருத்தை ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கைத்தட்டலுடன் அவர்களை இந்த மேலே ஒரே ஒரு மோட்டிவாக இருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷமில்லாத ப்ராடக்டை மலேசியா மூலமாக உலகம் முழுவதும் கொண்டு போகணும் அப்படின்ற ஒரு தேடல் இருந்திருக்காங்க 30 வருடமா. என்னை பார்த்தபோது எங்கள் 30 வருட தேடலுக்கு வந்து ஒரு விடை கிடைச்சிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. We are very proud and it's my pleasure to invite Balakrishnan, the president of Tanmillet Vartaka Sangam on the stage. It's our pleasure to invite Dr. Narendran, who is the Secretary of Tanmillet Vartaka Sangam, Malaysia, to come forward. It is our pleasure to invite Vadivel Ramalingam sir. He is the executive member of Tanmillet Vartaka Sangam. Welcome sir. The last person from the Tanmillet Vartaka Sangam, Mr. Mahendran Subramanian. It's my pleasure to welcome sir. Thank you so much for joining with us. Anytime usually is come, usually is not missing. My pleasure to invite Mr. Sudeep, Managing Director of Narasu's Coffee. Narasu's Coffee, எத்தனை பேருக்கு தெரியாது சொல்லுங்க. எத்தனை பேருக்கு தெரியாது? Okay. 98 வருட பாரம்பரியம், 98 years in the coffee industry. The gentleman was managing the entire business. Welcome to and it is my pleasure to welcome my partner and கடந்த 5 வருஷமா நிறைய ஒரு பெண்ணோட சண்டை போட்டிருக்கேன்னா இந்த பெண் மட்டும்தான். ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ஆண்டர்பிரனர். ஒரு மில்லட் தொழில் வந்து பண்ணலாமா வேண்டாமா, should I need to get into millet business or not அப்படின்றதுக்கு here is example. The single lady, powerful lady, doing about 136 crore in the business. And நான் வந்து இந்த செலவை வந்து அவங்க வந்து தமிழ்நாட்டுடைய ஜெயலலிதா அப்படின்னு அழைப்போம், சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் லேடி which I have never seen in my career, such a powerful lady. The powerful lady is with us. She is going to tell the success story, how she has made it 136 crores. And she also mentioned the our international world record event, saying that I am going for 1,500 to 1,600 crore in millet business. So that is what the secret she is going to reveal to us. Priya, it's my pleasure to welcome you. Please come. My friend Mr. Ramesh from Greenera, I think this is a gentleman who is doing the business